new era of dedication to serving the Vietnamese American in our community. Hôm nay chúng tôi đánh dấu một bước đầu để xây dựng một trung tâm phục vụ cho người Mỹ gốc Việt và để đánh dấu việc phục vụ cộng đồng người Việt chúng ta tại đây. We would like to start by introducing our elected officials, county supervisors and staff, and our distinguished guests from the Vietnamese community. Chúng tôi xin được bắt đầu để giới thiệu các vị đại diện dân cử, cũng như các giám sát viên và các nhân viên của quận Hạt, cũng như là các vị giới chức quan khách có mặt đặc biệt hôm nay trong cộng đồng người Việt chúng ta. I'd like to introduce Supervisor Dave Kutizi, Chair of the Board of Supervisors, Santa Clara County. Giám sát viên Dave Kutizi là chủ tịch của Hội đồng giám sát quận Hạt. Supervisor Cindy Chavez. Scott Strickland, Chief of Staff of Supervisor Cindy Chavez. Scott Strickland là tránh báo cáo của giám sát viên Cindy. Steve Preminger, Special Advisor to County Executive. Steve là cố vấn đặc biệt cho tổng giám đốc cơ quan điều hành quận Hạt. David Berry, Chief of Facilities and Planning Services. David Berry là giám đốc các chương trình thiết kế xây dựng của quận Hạt. Ken Wong, Chief of Construction Capital Project Facilities Department. Ken Wong là giám đốc các dự án xây dựng của quận Hạt. Tai Feng, Project Manager Facilities Department. Tai Feng, phối hợp viên dự án xây dựng. And I acknowledge the presence of Gina Session from Social Services. Và Gina Session là giám đốc của chương trình xã hội quận Hạt. The most venerable Thích Giác Lượng. Thượng tọa Thích Giác Lượng. General Nguyễn Khắc Bình. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình. Admiral Trần Văn Trơn. Đề đốc Trần Văn Trơn. Former Minister of Trade and Industry of Republic of Vietnam, Mr. Nguyễn Đức Cường. Cựu Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại, ông Nguyễn Đức Cường. The presidents of the Vietnamese American Community and Coalition of Northern California, Mr. Phạm Hữu Phước. Phạm Hữu Sơn, xin lỗi. Phạm Hữu Sơn. Ông Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Tị nạn Cộng sản Bắc Cali, Phạm Hữu Sơn. The presidents of the Vietnamese American Community of Northern California, Mr. Nguyễn Ngọc Tiên. Ông Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc Cali. Due to the limited time, we're unable to read or announce all the names of our distinguished guests and of the organizations in the community, but we deeply appreciate and welcome your presence. Chúng tôi đã không có thể đọc tên tất cả các vị quý khách và đại diện các hội đoàn tham dự hôm nay. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự tham dự của quý vị hôm nay. Please rise for the national anthem of the United States of America and for the national anthem of the Republic of Vietnam. Xin chúng ta cùng đứng bắt đầu nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Set up by Jenny Chu and Victoria Thuy Matao. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we won.
were so gallantly streamed me, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống phá khói lên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên cung giáo, thủ nước lấy mau đào đem bao, nổi sông lúc tiên phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau yên thần dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho khói bờ thoát cơn, tàn phá vé vàng, đời dòng sương xanh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. Please remain standing for a moment of silence to commemorate and pay tribute to the Vietnamese and American soldiers who sacrificed their lives to fight for freedom and democracy in Vietnam, and for the Vietnamese refugees who lost their lives in searching for freedom. Chúng ta bắt đầu phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam, cũng như chúng ta tưởng niệm các đồng bào tị nạn đã bỏ mình trên biển cả trên đường tìm kiếm tự do. The moment of silence begin. Phút mặc niệm bắt đầu. The moment of silence is ended. Phút mặc niệm chấm dứt. Please take your seat. Thank you, Jenny and Victoria. This moment, we would like to invite Supervisor Cindy Chavez and Supervisor Dave Cotizi to share their welcome remarks. Sau đây chúng tôi xin kính mời giám sát viên Cindy Chavez và ông Dave Cotizi sẽ lên đây để có lời chào mừng. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin chào quý vị. Good morning, everyone. Thank you for being here. I appreciate, let me just say as a personal point, thank you so much for the people up at the front here who were extending birthday wishes to me. I appreciate that very much. Some of you will remember many, many years ago at the old City Hall, on my birthday, we raised the yellow flag with the 3 red stripes, the Vietnamese, the flag of the Republic of South Vietnam over City Hall for the first time. And we've been raising it ever since, right? We're not going to stop. Thank you so much. So that means I have special feelings about today, and I know Supervisor Chavez is so excited to get this project going in her district.
I do want to make a couple of more quick acknowledgments, and I don't remember if everyone was introduced. I think we still have some more introductions to do along the way, and so bear with us if you weren't introduced, because these notes are not perfect here, okay? But I know we have two school board members from Eastside Union here, Lan Nguyen and Van Lay. Would you please stand up? It's important that we have Vietnamese Americans elected to office, making sure that our children are educated properly. You've done so much, both of you, in that regard. Thank you so much. Mr. Tien, I hope later on you're over here with us, hitting the wall. We're going to take turns hitting the wall with these hammers after a while, okay? So everybody's going to get a chance to get a picture taken, and I think if the county officials are okay with it and no one gets hurt, we'll just share some of this work up here that we're going to start. And I understand our city council member for this area, Tam Nguyen, is here. Thank you. Like I said, if you have not been introduced yet, it doesn't mean you're not important or special. It means probably that we don't have your name on the list right now, so we'll continue to work on that today. You know, several years ago, in the year 2011, I was president of the Board of Supervisors at that time as well, and I asked that we do a health assessment for the Vietnamese community. Not just, and it was done. And there's people here from our public health department at the county, and they really deserve a lot of thanks for that. They put a study together that was so good that it ended up at the White House Council on Health. It went all over the country. People looked at it, and you know, I think it was without any serious criticism, because it did not just focus on medicine. It focused on education. It focused on recreation. It focused on family life. I'll never forget, in that study, one of the things it said was there are some areas we need to focus on to make the Vietnamese community more healthy, but family is not an area that needs help. Family is an area that the rest of the community, the non-Vietnamese community, needs to look at the Vietnamese community as an example of how to have a strong and healthy and vibrant family life. And we always remember that. Huh? So those health assessments are done for one ethnic group at a time, but they're for the benefit of everyone. And what we learned from that was that we need a center like this. We need a facility like this. But that study, after all the positive reviews, it went on the shelf. You know, it went on the bookshelf. And then Supervisor Chavez came along, and she said, we have to take that study and do what it's telling us we really need to do. We need to have a Vietnamese service center, a full service center that deals with family, that deals with medicine, that deals with public health, that deals with education, that deals with recreation, that creates a place particularly for the Vietnamese community right in the heart of the city of San Jose and the county of Santa Clara, where people know that it's a place they can trust and feel safe and come and stay connected to other people in the community. So that is the idea. We wanted to make sure that you were all out here today because we know that over 40 years there have been many victories and many disappointments. There have been many times when promises were made, perhaps not kept, or perhaps we're just still waiting. And we wanted the community to know that this is a promise that is being kept, that we are starting, that the planning started on this just less than 2 years ago, I think, thanks to Supervisor Chavez. Thank you, sir. And that today is the beginning of the actual construction project that's going to occur here. Demolition, grading, surveying, pouring concrete, pouring driveways and parking lots, and putting up actual framing
to get a new building established. This is really happening, and it's really funded, and there are millions and millions of dollars already committed in the county budget to make sure it happens. And Supervisor Chavez and I, and the rest of the county administrators here, are absolutely committed to making sure it does happen without delay. So, thank you. Thank you very much. I try to give sort of like a summary of Dave Cortese. Basically, first of all, he appreciates. Xin lỗi, I have to say Vietnamese. Sorry. Xin phép được thông dịch, tại vì cái suy nghĩ tiếng Mỹ. Trước hết là giám sát viên David Cortese cảm ơn một số quý vị đã có lời mời chúc mừng Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật của ông ngày hôm nay, và làm cho ông nhớ lại rằng lúc trước khi mà ở cái tòa thị chính của San Jose, lúc đó ông là nghị viên, thì ông đã bắt đầu một cái truyền thống rất đặc biệt, tức là dương cao cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái ngày lễ sinh nhật của ông, và đã bắt đầu cái truyền thống đó từ trước đến giờ. Sau đó thì ông cũng nói là có rất nhiều quý vị quan khách đặc biệt hôm nay đã tới tham dự, nhưng vì ông ấy không có thể đọc được hết tên của quý vị, có lẽ là tại vì không có tên trong cái danh sách này, nhưng mà ông sẽ tiếp tục nhận diện và nêu danh những quý vị có mặt hôm nay. Đặc biệt chúng ta có sự hiện diện của bà Văn Lê và ông Nguyễn Lân của cái khu học chánh Eastside Union School District, cũng như là có nghị viên Nguyễn Tâm của cái khu vực thành phố ở đây. Ông nhắc lại rằng năm 2011, khi mà chính ông là giám sát viên của quận hạt đã chính thức yêu cầu có một cái buổi định giá về sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà ông nói rằng cái kết quả của cái cuộc đánh giá này không những chỉ giới hạn trong cái vấn đề y tế, nhưng mà liên quan đến những vấn đề giáo dục, gia đình. Và qua cái cuộc lượng giá này đã học được rất nhiều, đặc biệt là những cái giá trị văn hóa đặc biệt của người Việt Nam mà các cộng đồng khác có thể học hỏi được. Tuy nhiên sau cái cuộc học đánh giá này á, thì không có một cái kết quả hoặc là công việc thực hiện cụ thể nào. Do đó bà Cindy Chavez đã bắt đầu yêu cầu thực hiện những cái điều mà kết quả của cái cuộc đánh giá đưa ra, đó là làm sao để thực hiện một cái trung tâm phục vụ người Việt của chúng ta tại địa phương. Ông Dave Cortese cũng có nhắc là đã có những cái thành đạt trong 40 năm qua đối với cộng đồng chúng ta, nhưng mà cũng có những cái ước mơ, lời hứa chưa được thực hiện. Thành ra đây, cái kết quả cái dự án của Trung tâm Phục vụ Người Mỹ gốc Việt là một lời hứa sẽ được thực hiện. Và quận hạt đã dành một số ngân sách hàng triệu Mỹ Kim để xây dựng cái trung tâm này. Và ngày hôm nay là đánh dấu một cái bước đầu rất là cụ thể. Chúng ta sẽ có lễ động thổ. Chốc nữa đây chúng ta sẽ có cơ hội để dùng cái búa để đập phá cái tòa nhà phía sau để chúng ta bắt đầu cái cuộc xây dựng cái trung tâm này. Before I pass the microphone to Supervisor Chavez, I would like to ask that all of the veterans of the Republic of South Vietnam, the Army veterans and war veterans, would you please stand? This is the greatest generation of Vietnamese here present with us today. Please stand. Admiral, would you please stand? If you can stand. If you're able to stand, please stand. We can give you a round of applause. Nếu quý vị có thể đứng xin đứng lên để chúng ta nhận diện và cảm ơn tri ân quý vị. Thank you so much. And I would like also that we give a round of applause to both the Catholic and Buddhist clergy who are here present today. Could we please give them a round of applause? Xin chúc mừng và thân ái chào đón các vị lãnh đạo tinh thần có mặt hôm nay. And now, please give a big round of applause to my colleague, Supervisor Chavez, who has been working so hard on this project. Yeah, we're gonna
to start by singing Happy Birthday to Dave. And actually, I would love our singers to come back because no one wants to hear me do this, but you're all going to do it together. Ready? Vâng. Happy birthday to you. Happy birthday.